traveled from Toronto to El Salvador, known as El Pulgarcito of Central America. In this beautiful country, I had the pleasure to accept the invitation of Los Mochileros de El Salvador, the backpackers of El Salvador. When I arrived, I was filled with joy. I arrived at Conchalio and found a spectacular beach, which welcomed me with delicious typical breakfast and open arms. Come with me to see this great adventure. The backpackers of El Salvador, or Mochileros de El Salvador, are led by Mr. Camilo and his assistants. Their mission is to help the ecosystem and to preserve the remaining sea turtles population that are in danger of extinction throughout the world. At the beginning, my cousin and I participated in bearing eggs in the local nursery for incubation, which will last approximately 40 days to hatch. When the little turtles are born, they come to the surface by themselves. Before releasing the baby turtles into the ocean, the event organizer gave all the participants a quick demonstration on how to properly handle and release the baby turtles into the ocean. Porque por 50 años atrás, las tortugas marinas que venían en esa playa, todas, absolutamente todas las tortugas, todos los huevos eran para estos humanos. Multipliquen 10.000 huevos anuales por 50 años. Esos huevos los hemos comido en estos últimos años. Y nadie absolutamente hacía nada por ellos. Cuando nosotros venimos el año pasado acá, y comenzamos con agarrar una tortuga al Ministerio de Medio Ambiente, nos puso una advertencia que no podíamos hacer eso. ¿Qué tuvimos que hacer? Contratar un biólogo, hacer un plan de contingencia, hacer un plancito y gestionar lo que es los permisos ambientales para poder desarrollar esta clase de actividades. Segundo, ¿qué hicimos? Tenemos dos objetivos. Uno es poder comprar la mayor cantidad de huevos de tortugas. Para eso le dijimos a los tortugueros, los reunimos así como están ustedes. Ustedes son todos tortugueros. Necesitamos que ustedes traigan nuestros huevos. Y ahora nosotros vamos a poner el precio para que ustedes vengan. Y todos siguen enojados. ¿Cómo el precio? Le vamos a pagar 3 veces más de como ustedes lo venden en el mercado. Y de repente ya no les pagaban, ya no les vendían en $2. Ahora lo venden en $5 cada docena. Si una tortuga pone 10 docenas, ¿cuánto ganan por una tortuga? Y todas las tortugas vienen a parar al hostal. They have been releasing a huge quantity like this every week on Conchalio Beach. All turtles are named before they are released. Salvador, y les invitamos también a que puedan ustedes colaborar y ayudar a las tortuguitas para que puedan seguir reproduciéndonos y podamos disfrutar de una hermosa playa en todas las costas del mundo. The next day, we continue our adventure and went to visit Usulutan Puerto El Triunfo, to the east of the country. There, we visited and enjoyed a beautiful estuary, where we found a variety of shellfish.
on a boat tour of Puerto El Triunfo, where we enjoyed the beautiful views of the surrounding volcanoes and nature. After having enjoyed a delicious lunch, we visited the beach where we appreciated a beautiful sunset. If you wish to contribute to the ongoing efforts to preserve sea turtles and their habitat in El Salvador, click the link below. I am Sarah Benitez. Please subscribe to my channel and activate the notification bell. I will be waiting for you in my next videos with much more interesting places. Subscribe now to stay up to date.